Hello, I'm Daniel Sinclair, a volunteer and moderator for HWPL Warp Offices. Today, I will be your moderator for the International Conference on Peace Restoration in Ukraine. Welcome, and thank you for attending today's event. First of all, we wish to express our deepest regret and condolences for the sacrifices of the innocent civilians of Ukraine. This conference is hosted by HWPL and Businesswomen magazine. We appreciate all organizations and participants who have supported and cooperated for this event. Today's event is a gathering of people who aspire for peace in Ukraine that transcends nationalities, race, and religions. HWPL has been working to establish the DPCW for harmony, fairness, and justice in the global village. Through this international conference, HWPL will call attention to the need for the DPCW and the efforts of participating NGOs for humanitarian aid for civilian victims in Ukraine. We all share in mourning the unprecedented situation for the people of Ukraine, whose peace has been disrupted by war, and we call for the end of violence and for the restoration of peace in Ukraine. With that in mind, let's start the International Conference for Peace Restoration in Ukraine. Messages were sent from Panama, Ecuador, and the Philippines to pray for the end of the war and restoring peace in Ukraine. Let's hear from the representatives. A través de la presente envío un saludo cordial a la Organización Cultura del Cielo, Paz Mundial y Restauración de la Luz, organización que se encarga de buscar la paz en el mundo. Igualmente, solicito a estos países de Rusia, Ucrania, puede existir la esperanza, puede existir la paz y que se dé el cese al fuego. Es importante que nuestros países, como hermanos, puedan ponerse de acuerdo en los diferentes aspectos y buscar la paz, sobre todo para esa niñez, esas mujeres, esos hombres trabajadores de esos países que buscan es echar hacia adelante, desarrollar su país y que exista paz. Así que mi mensaje más que todo va dirigido a que en Ucrania y Rusia el cese al fuego siga adelante y que exista paz, armonía y mucho amor. Gracias. En la guerra no existen ganadores, sino pierde el mundo. Hemos visto cómo lamentablemente el conflicto entre Ucrania y Rusia ha escalado en violencia, siendo la población civil la más afectada. 1 millón de personas han huido de Ucrania, separando a familias enteras y dejando a miles de niños sin poder estudiar. Tenemos una obligación con estas personas. El mundo debe arrimar el hombro para salvaguardar la integridad de las personas en estado de refugio, proteger su derecho a la vida, a la salud y al estudio. Cada vida perdida es una verdadera tragedia. La violencia debe ser rechazada de manera contundente. La diplomacia y la empatía deben reinar entre las naciones. Debemos construir puentes de diálogo y unirnos en favor del cese al fuego y el respeto de los corredores humanitarios, asimismo de los derechos humanos. Todo necesario para salvaguardar la vida de los ciudadanos. Cuando la noche es más oscura, es cuando más cercano se encuentra el amanecer. No podemos dejar que el miedo nos domine. La luz de la esperanza que nos dan las acciones de compasión y de ayuda de personas que dan refugio, comida, ánimo y alegría a los afectados por esta guerra sin conocerlos, son nuestro faro que nos muestra que si estamos juntos, el amor y la paz reinarán. Greetings of peace to all the peace messengers and peace advocates all over the world. I am Dr. Andy Alcantara, the current president of the Rotary Club of Manila Metro, District 3810 from the Philippines. At this time that many innocent lives are being lost due to war between Ukraine and Russia, my heart can't help but tear apart upon hearing this news. Although I live in the Philippines, I believe that we're all brothers and sisters living on the same planet, and we must take care of one another with peace, love, and justice. Therefore, these situations must be resolved in a peaceful manner. Let us pray that we will truly achieve peace and cessation of war, not only in Ukraine and Russia, but across the globe. These situations also awakens us to realize how important it is to strengthen our international law to prevent wars between and within countries. That is why I am calling
all the leaders to sign your support for the Declaration of Peace and Cessation of War, or DPCW, a document drafted by 19 law experts to be implemented as an international law. We cannot afford to have another war in our time today. World peace is the greatest gift and inheritance we could give to future generations. Let us work for peace. We are one. Thank you. I hope we can all work together to restore peace in Ukraine. Next, I would like to introduce Deputy Minister of Youth and Sports of Ukraine, Mariana Popatenko, who will speak on the situation of youth in Ukraine during the current time of war and give a message to the international community. Шановні друзі, саме так я хочу звернутися до учасників конференції. Друзі, бо всі ви є тими, хто разом з нами боронить Україну від російських загарбників, хто допомагає нам наблизити день нашої перемоги, хто дає сили вірити в добро та боротись за справедливість. Я хочу подякувати кожному з вас, хто не залишає нас в біді, хто разом з нами відстоює демократичні цінності українців та наше право самим обирати своє майбутнє. Наш світ змінився 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну. Понад 2 мільйони молоді стали внутрішньо переміщеними особами. Та ще близько 2 мільйонів були змушені виїхати за межі країни. А це 40% від загальної кількості молоді в Україні. Кожен день ми зазнаємо руйнувань та болючих втрат. З числа жертв серед цивільного населення зростає щодня. Кожні 6 годин в Україні російські окупанти вбивають одну дитину. Кожні півгодини від рук російських військових гинуть беззбройні наші громадяни. Масові знищення людей, убивства, тортури, зґвалтування, примусове переміщення населення, викрадення людей – все це злочини проти людства. Кожну секунду агресор вчиняє як мінімум один із злочинів з цього списку. Вже 57 днів у вільній, незалежній Україні, яка знаходиться в центрі Європи, вчиняється геноцид над українським народом на очах демократичного світу. Вже 57 днів українські захисники мужньо боронять наші землі та протистоять силам Росії, яка в рази перевищує нас за кількістю та рівнем озброєння. Війна зачепила кожного молодого українця та кожну молоду українку. Хтось втратив роботу, хтось домівку, хтось родичів та близьких, але ніхто не стоїть осторонь. Молодіжні центри України з перших днів війни переформатували свою роботу. І більшість з них наразі є як прихистками для біженців, центрами збору гуманітарної допомоги, координацією волонтерів і підтримкою тих, хто зараз дуже потребує підтримки. Наразі працює 93 молодіжних центри в усіх регіонах України. Одним з яскравих прикладів, як молодь допомагає та робить свій внесок у наближення нашої перемоги, є платформа «Співдія». Це офіційна платформа країни, створена активною молоддю задля надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню. Ми підтримуємо діяльність платформи «Співдія», зокрема через діяльність «Співдія-хабів». Станом на сьогодні в Україні створено 23 «Співдія-хаби» у 18 регіонах України на базі молодіжних центрів та просторів. За місяць роботи платформа «Співдія» надала гуманітарну допомогу 17 222 особам, з яких 1513 осіб – це діти віком до 3 років. Ми закликаємо всіх партнерів об'єднати зусилля в рамках роботи платформи задля швидкого реагування на потреби цивільного населення. Окремо, я хотіла б наголосити, що в Україні зараз лишилося 8 мільйонів молодих людей, з яких 2 мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. Багато хто перебуває в місцях ведення бойових дій, багато хто втратив домівки, велика кількість молоді втратила роботу, бізнес та змушені були призупинити навчання. Всі вони потребують окремої уваги та підтримки. Молодь, яка зараз, ризикуючи життям, лишилась в Україні, зробила свій вибір і не хоче залишати Україну. І зараз наша основна мета – надати їм необхідну допомогу і підтримку в адаптації до нових реалій життя та роботи в умовах війни. Ми відчуваємо та цінуємо підтримку кожного, хто надає гуманітарну та іншу допомогу Україні. Тим, хто лишився тут, і тим, хто виїхав. Для нас цінне кожне слово і кожна дія, яка дає нам сили та віру, щоб рухатися вперед до нашої перемоги. Закликаю вас підтримати Україну в прагненні жити в незалежній, демократичній державі і самим обирати своє майбутнє. Слава Україні! Thank you, Mariana.
Popatenko. We sincerely hope for a quick end to the sacrifice of innocent lives. Next, we have the founder of the Businesswoman magazine, Hania Krajcik, will come forward and give a presentation on the current situation in Ukraine, the humanitarian aid activities, and requests for support from the international community. Сьогодні особливий день, бо відбувається міжнародний саміт миру, і вся Україна хоче миру, але миру через перемогу. Російська армія напала на Україну. Вже багато десятків днів йде війна. Українці не заслуговують на те катування, на те гвалтування, на те знищення, яке отримали від російської армії в Україні, незалежній державі, європейській державі, яка завжди дотримувалася демократичних правових цінностей існування. Сьогодні ми від імені Міжнародного штабу допомоги українцям, Міжнародного клубу «Бізнесвумен Клаб», глянцю «Бізнесвумен» та глобальної ініціативи «Зелена планета» звертаємося до цілого світу допомогти нам перемогти цю російську наволоч, яка нищить нашу землю, не дає можливості жити в цивілізованій країні. Ми просимо кожного з вас допомогти гуманітарними вантажами, коштами, іншою допомогою, яка прискорить цей мир, яка допоможе перемогти і відбудувати нашу незалежну Україну. Я дякую всім захисникам і захисницям, які боронять кордони, які теж хочуть, щоб наступив мир, але мир тільки після перемоги. Я дякую HWPL, організації, яка робить все можливе, щоб допомогти цьому миру настати в Україні, збирає кошти на гуманітарні вантажі, на іншу допомогу. Ми будемо вдячні кожному за допомогу, яку ви надасте Україні. Слава Україні! Героям слава! Thank you, Ms. Hania Krajcik. We hope that all of these heartfelt condolences will be conveyed to the people of Ukraine. A current tally has indicated 200 children casualties during the Russian invasion of Ukraine. The current situation of damage Ukraine has endured from the war has been documented in a video. We will now watch this together.
This is a heart-wrenching situation. Despite being a brief video, we can all sympathize with the cruel realities of war and its victims. Up next, we invite Tetiana Semikop, chairwoman of the board of the NGO Association of Women's Organizations of Odessa region, which is a member of the Women's Union of Ukraine. She will speak on the hardships women and children have been faced with during this war. Я Семікоп Тетяна, голова Асоціації жіночих організацій Одеської області. Вже 49-й день в Україні йде війна. Війна, яка була розпочата Російською Федерацією. За ці дні скоїлося дуже багато біди та лиха в наших містах, селах. Дуже багато жінок, чоловіків, дітей, людей похилого віку постраждали від російської окупації та агресії. В ході фіксації цих воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території невеличких міст Гостомеля та Бучі, було виявлено тіла дітей 4 і 10 років з тілесними ушкодженнями, а також обгоріле тіло 17-річного хлопця. Масштаби біди наразі оцінити важко. Більшість українок, які виїхали за межі України, а це переважно жінки, діти і люди похилого віку з початку російського вторгнення, тільки зараз починають розповідати про страшні свої історії, які вони пережили під час окупації. Наша українська омбудсменка Людмила Денісова розповідала про випадки зґвалтування російськими окупантами дітей. Уповноважена з прав людини повідомила, що в Бучі 5 окупантів гвалтували 14-річну дівчинку. Зараз вона вагітна. Також у Бучі росіяни прив'язали до стільця матір і на її очах гвалтували 11-річного сина. В Ірпіні 3 російські військові злочинці гвалтували 20-річну дівчину. Зі слів Людмили Денісової, відомо про приблизно 25 дівчат і жінок віком до 25 років, яких неодноразово гвалтували російські військові в підвалах будинків, де вони ховались від ракетних обстрілів. Я закликаю всіх жителів нашої планети, всіх жінок, всіх чоловіків встати на захист українських мирних жителів. Ми ні на кого не нападали. Ми у себе вдома. Ми потребуємо захисту та миру. Thank you, Ms. Tetiana Semikop. We hope to see a future where no one must face these kinds of hardships again. Up next, we have Victoria Lishenko, the founder and chairwoman of SWAN, Ukraine, who will speak on the activities of the humanitarian aid currently undergoing in Ukraine. Доброго дня, ми з України. Так сьогодні вітаються в Україні. Я Вікторія Лищенко, засновник та голова благодійного фонду «Лебідь», громадський діяч, волонтер. Сьогодні я буду виступати від себе і від свого партнера Максима Ковені, засновника та голови громадської організації «Ветеранська волонтерська спілка», ветерана АТО, громадського діяча, а нині військового захисника України. Я рада всіх вітати сьогодні на міжнародній конференції, яка присвячена темі відновлення миру в Україні. Сьогодні ця тема важлива не тільки для кожного українця, а важлива для кожної людини в світі. Для українця відновлення миру – це перемога і звільнення від російських окупантів українських земель. 57-й день повномасштабної війни в Україні. Повних 8 років війни на сході України. Ця війна змінила світ, розділивши на до та після. 24 лютого 22 року запам'ятає весь світ, бо це не просто війна. Це геноцид українського народу. Просто уявіть, з неба летять бомби, ракети, стріляють по житлових будинках, школах, лікарнях, знищують пологові будинки,
театрі, де написано «діти», стріляють по машинах, де написано «діти», вмирають люди, вбивають мешканців в житлових кварталах, знищують житлові будинки, і люди в один час все втрачають. Про це важко говорити. Люди будували свої домівки, і сьогодні вони безхатченки. Уявіть собі, що люди з Донбасу 8 років тому втікали від війни, втікали сюди на Київщину, в Ірпінь, в Бучу. І тут прийшов російський солдат, який приніс руський мір для цих людей, які тікали від них, і знищили їх будівлі, розстріляли їх дітей, вбили їх батьків, знищили їх сім'ї, покалічили долі. Уявіть собі, який геноцид творив російський солдат. Вони блокували і не давали вивезти людей там, де вже окупували територію. Вони не давали вивезти дітей. Вони тримали людей в сирих підвалах, холодних, без їжі, без води, без світла, без зв'язку. Вони катували чоловіків, які залишились на цій території. Розстрілювали всіх віком від 18 до 60 років. Більшість чоловіків знайшли зв'язаними руками за спиною. Російські солдати гвалтували дівчат і жінок, вбивали, а потім переїжджали танками. Вони гвалтували дітей, і дівчаток, і хлопчиків від 6 років. Сама маленька дівчинка – 2 роки. Після всього скоєного, зґвалтованого, катованого, вбитого, знищеного російський солдат не цурається мародерити, збираючи коштовності і здираючи коштовності з тіл людей, забираючи в будівлях не тільки цінні речі, а й побутову техніку, одяг і навіть білизну. І все це пересилати своїм жінкам, матерям, родичам і хизуватися. Як вони після цього будуть цим користуватися? І потім, коли вже нажилися і зробили весь гріх і смерть, вони стирали міста і села, коли відступали, знищуючи остатки будівель. Мій партнер Максим Кованя просив запитати, коли ви все це почули, як ви думаєте, яка гуманітарна допомога потрібна Україні? Коли загинули діти, батьки, коли немає будівлі, коли зломані долі. Ми сьогодні наших українських захисників називаємо воїнами світла, бо вони борються з абсолютним злом. Вони захищають своїх матерів, жінок, дітей і бабусів. Більшості своїй Україна поділилася сьогодні на тих, хто воює, і на тих, хто волонтерить і допомагає. Я як волонтер з перших днів займаюся психологічною допомогою і евакуацією людей. Також допомогою для військових, гуманітарною допомогою для всіх, хто постраждав, і людей похилого віку. По всіх сферах населення потрібна допомога. Тому фінансова і гуманітарна допомога сьогодні вкрай необхідна всім постраждалим. І необхідна військовим для захисту. Наприклад, сьогодні це необхідна оптика і транспорт. Сьогодні я прошу бути небайдужими. Сьогодні я прошу відгукнутися кожну людину на землі, щоб допомогти в ставленні миру на землі, в всьому світі, в Європі, в Україні. Я щиро всім дякую. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Thank you, Miss Victoria Lysenko. Now we have Dana Mekdova, chairwoman of the board of the NGO Women's Union of Lviv region, will speak on the result of the humanitarian aid activities in Ukraine. Hello, ladies and gentlemen. Slava Ukraini! My name is Dana Mekdova. I'm a brand ambassador of the peace and representative one of the largest women organizations from Ukraine, Women's Union of Ukraine.
Thank you for your opportunity that they can receive message to you about our real life, about our brave Ukrainian people, about our volunteers. Then I will speak Ukraine. Дякую, шановне товариство, за можливість бути почутою і знайти шляхи підтримки світової спільноти у пошуках інструментів миротворення у нашій державі. Україна стала перед викликом гуманітарної кризи. В Україні відбувається страшна війна, ніяка не спеціальна операція. В Україні немає фашистів чи неонацистів. В Україні є люди, які прагнуть життя, прагнуть розбудовувати нашу незалежну українську державу. Росія піддала ескалації незалежність і життя вільної держави Україна. Наша організація «Спілка жінок України» має столітню історію у роботі в гуманітарній політиці, у роботі в миротворенні світового співтовариства. А сьогодні ми потребуємо вашої підтримки заради миру в нашій державі. Осередки нашої організації працюють і сьогодні в усіх регіонах України. Звичайно, основним тилом стала Західна Україна, де є сконцентрований великий волонтерський жіночий рух. Координаційні центри, де працюють медики, психологи, психотерапевти і просто люди доброї волі, які 24/7, вдень і вночі провадять гуманітарну підтримку задля життя в нашій державі. Я пишаюся жінками і чоловіками, які змогли сьогодні відновити свою професійну діяльність. І підприємництво, і сільське господарство. Але ми потребуємо щоденної підтримки. Але волонтерський рух настільки сильний сьогодні, як ніколи. Оце об'єднання сильне, як ніколи. І наша робота зосереджена для того, щоб Україна жила. Координаційні центри на Львівщині, Тернопільщині, Закарпатті, Буковина, Рівненщина, Хмельниччина приймає понад 1 мільйон тимчасово переселених людей, вимушено переселених людей. І перед великим викликом стоять люди з інвалідністю, люди з особливими потребами. Адже пересування таких осіб ускладнюється саме станом, фізичним станом і ментальним станом. І зосередивши фахівців різних ланок, ми допомагаємо і жінкам, і дітям, і чоловікам пережити ті складні часи, якомога більше зберегти оцей справжній потенціал українця задля завтрашнього дня нашої держави, задля перемоги. Понад 40 напрямків працює сьогодні щоденно в отриманні гуманітарної підтримки. Це Макарівщина, Київщина, Сумщина, окупована Херсонщина, Харківщина. Але з кожним днем шляхи підтримки ускладнюються. Адже робота, яка ведеться щоденно, вона потребує інформування світової спільноти. Я щиро дякую за організацію сьогоднішньої конференції нашим соціальним партнерам, які шукають можливості, шукають інструменти задля миру в Україні. Слава Україні! Слава героям! Thank you for everyone and my best wishes from Ukraine. Thank you for your devoted actions and words. Lastly, we have Miss Maria Tishenko, the director of the NGO Puruch, will speak on the war situation in Ukraine, peace activities, and the humanitarian aid for Ukraine.
My name is Maria Tyshenko. I'm representative of NGO Poruch. Ukraine. Stay calm and support Ukraine. 11.5 million Ukrainians have been forced from their homes and normal life by Putin's brutal invasion forces. Generous neighborhooding nations are housing and caring for 4 million of refugees. All our related challenges as millions of war refugees begin new life and new homes. Kind people in many nations are giving great support and expertise on huge scale, supporting and expertise on huge scale. Gratitude to all of you. You are all incredible and inspiring. We built 12 schools of peace in Ukraine, and we promote non-violence communication, mediation, and peace building. Thank you, our partners, HWPL, for partnership and for support to our schools, to our teachers, to administrations of the schools. It's very important support for peace building in our country. Of course, right now we need humanitarian aid, military aid, and also technical support. We need to concentrate on our children, our schools, our teachers. Thank you so much. According to the UNOCHA, on April 11th, 2022, there were 4,232 civilian casualties and more than 10 million refugees in Ukraine. The actual total is expected to be higher. Damage to vital infrastructure such as electricity, water, roads, and houses is actively occurring due to continued bombardment. Water, electricity, and heating have been cut off for most of Ukraine, and transport and communication have been paralyzed. Insufficient food and medical supplies are rampant, and citizens are not able to get medical treatment in a timely manner. Through today's event, we would like to introduce a fundraising method for humanitarian aid in Ukraine. What follows is a list of NGOs currently supporting Ukraine. Money raised for these organizations will be used to purchase and deliver relief items with the funds. The first group is the all-Ukrainian non-governmental organization Poruch. The NGO Poruch is focused on providing humanitarian aid, assisting evacuation and relocation of refugees both within the country and abroad, and locating financial support for people in need in cooperation with the EU funds and organizations. The second NGO is Union of Women of Lviv Region. This NGO established the Unity of Recovery Communication Center, a multi-channel line of communication, and the initiative Integrative Service for Children and Adults. In addition to educational and correctional services for children, the NGO works with temporarily displaced families, assisting with trauma, psycho-emotional conditions, and legal services, providing humanitarian and social assistance. The third NGO is the charitable foundation SWAN. The NGO is focused on the psychological counseling for victims of war. This also includes evacuations, humanitarian aid, and financial assistance. Our fourth NGO is International Assistance Headquarters for Ukrainians. This NGO is working for information coverage of the realities of war in Ukraine, interacting with international media, consulting and organizational assistance with logistics, settlement, and living for refugees, and organizing humanitarian aid. We look forward to your interest and support. We will send you the group details later by email. Up next, we have students who have learned HWPL peace education and will speak about the war in Ukraine and call to peace. Please give them all your attention. Жах, смерть. Це коли дві людини не можуть поладити один з собою і страждають невинні люди. Найважливіше для мене зараз, щоб у моєму місті, у моїй країні
був мир та спокій. Для мене мир – це коли ти відчуваєш себе в безпеці, можеш спокійно ходити по вулиці, де взагалі будь-де, і не боятися. Найскладніше у цій війні для мене те, що я не можу бачити зі своїми друзями, родичами, вчителями, однокласниками. І взагалі цей весь хаос дуже складно переживати. Найбільш необхідним зараз для мене є це підтримка та допомога країн усього світу. Це нелегкий час для всіх українців. Війна – це найстрашніший злочин проти людства. Найважчим для мене зараз у війні є те, що гине багато ні в чому невинних дітей, дорослих та українських героїв, захисників, які, ризикуючи своїм життям, боронять від ворога нашу рідну українську землю. Мир – це найбільше благо, бо є тато, мама, рідні, близькі люди, ніхто не гине в боях і багато радості у світі. Діти ходять до школи, здобувають знання, щоб робити свій край ще прекраснішим, а не ховаються у підвалах з думкою про те, щоб залишитися живим. Люди, зупиніть цю страшну нікому не потрібну війну. Хай настане мир та спокій на нашій рідній Україні. Мир – це коли люди, ніхто нікому не бажає смерті, люди живуть, радіють життю і займаються своїм любимим ділом. Найважче те, що гинуть люди, особливо мирні діти, які хочуть жити, які нічого нікому не зробили, і вбивають ні за що. Хочу, щоб це найшвидше, як пошвидше закінчилось, щоб був мир, щоб це більше ніколи не повторилось. Хочу попросити всіх людей молитися за Україну, за мир в Україні. As the children of Ukraine have just said, we hope that the war will quickly come to an end and there will be a peaceful future. HWPL has presented a statement on February 28th that includes the solidarity of teenagers around the world who are against war and the protection of refugees regarding the Russia and Ukraine conflict. This was delivered to 192 countries, which include 260 news broadcasts in 82 countries. Allow me to speak on this statement briefly. The current Russian invasion of Ukraine has sparked anxiety in the world. The emergence of this war is threatening global peace that everyone in the world works with hope to achieve for the sake of future generations. The International Peace NGO HWPL, which is registered in the United Nations Economic and Social Council and the United Nations Department of Global Communications, along with the UN and the International Society, strongly denounces the actions causing this global crisis and violating human rights with the use of military power. Russia must withdraw their military back to homeland and must guarantee the lives and safety of the people of Ukraine. Furthermore, Russia must sincerely participate in discussions and efforts for a peaceful solution to the current crisis. HWPL urges all young adults around the world to participate in expressing your desire for peace. This is for the young adults who have sacrificed due to this war and violence. Furthermore, it is for the future of the world. Additionally, HWPL supports and urges for swift action by the UN so that the current crisis between Russia and Ukraine may be resolved peacefully, and HWPL asks that every country in the world be able to help refugees out of love for mankind. According to the will of the statement, IPYG has raised a voice for peace in Ukraine. We'll meet coordinator Doel Kim of the International Peace Youth Group. Hello, this is Doel Kim, a coordinator of IPYG. The IPYG is the International Peace Youth Group affiliated with the HWPL. The IPYG is engaged in activities such as establishing a global youth peace network, urging the enactment of international law on peace, harmony, and solidarity between religions, and promoting and implementing HWPL peace education.
After the war in Ukraine has broken out, based on the statement from HWPL, IPYG also has been working on the relevant campaign activity. Thinking of the situation of war, there are so many victims in the midst of the war, especially among young people and kids. They also take damage seriously. Even now, in Ukraine, there are many young people suffering from this war. As the peace group of the youth, we IPYG thought we ought to raise our voice of peace toward the society. Even if one person's voice is a little, but if we gather one by one, we believe that our voice will be delivered to the above. So we worldwide gathered participants for this campaign, and so far, there are diverse people from 34 countries who sent a photo or video clip to raise their voice of peace together. Then we posted it on IPYG social network page so that this work could encourage civilians in Ukraine as well. We will be gathering this message continuously to stop the war. And furthermore, we will work on spreading this to the press worldwide. We will not stop till the war stops. We hope you to participate in it and support to make the peace together. Lastly, let's see this participants' video of the campaign. Thank you. Nothing can repay the lost lives. Back to normal, back to peace, back to life. Back to normal, back to normal, back normal, back to normal, back to peace, back to peace, back to peace, back to peace, back to life, back to life, back to life, and back to life. Stop war in Ukraine. Stop war in Ukraine. We are one. We are one. We are one. We are one. Back to normal, back to peace, back to lives. Back to normal. Back to normal. Back to normal. Back to normal. Back to peace. Back to peace. Back to peace. Back to peace. Back to life. Back to life. Back to life. Stop war in Ukraine. Stop war in Ukraine. Stop war in Ukraine. Stop war in Ukraine. Please stop the war in Ukraine. We are one. We are one. We are one. We are one. Back to normal, back to peace, back to life. Back to normal. Back to normal. Back to normal. Back to normal. Back to peace. Back to peace. Back to peace. Back to peace. Back to life. Back to life. Back to life. Back to life. Stop war in Ukraine. Stop war in Ukraine. Stop the war in the Ukraine. Stop war in Ukraine. Stop the war in Ukraine. We are one. 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 Thank you for your presentation, Ms. Doel Kim. As seen in the video, we hope the support from each country will give strength to Ukraine and contribute to the restoration of peace. To achieve peace, HWPL, International Law Peace Committee, which consists of law experts from 15 countries, drafted and proclaimed the Declaration of Peace and Cessation of War, or DPCW, on March 14th, 2016. This DPCW is comprised of 10 articles and 38 clauses and aims to work in the spirit that was the basis for the establishing of the United Nations, to achieve sustainable peace by promoting the universal values of the global community. Up next, we have Franklin Hoet Linares, Honorary President of World Jurist Association from Venezuela, participating in the drafting of the DPCW as a member of the HWPL International Law Peace Committee. He will give a special presentation on the DPCW and the war in Ukraine. Buenos días, amigos del HWPL. La invasión genocida de Ucrania ha pasado a ser uno de los hechos más repulsivos y dramáticos de este milenio. Todos debemos luchar por el cese de esa terrible guerra.
Y eso es lo que estamos haciendo en este evento. Esa guerra no provocada, injusta y dirigida contra civiles, entre ellos niños, ancianos y madres no beligerantes, es una vergüenza para todo el mundo civilizado. Nos hiere profundamente a todos los ciudadanos del globo y en especial a los juristas que luchamos por la paz y la justicia en el mundo. Los amantes de la libertad y la democracia nos apoyamos en el derecho, garante de la justicia y portador de la paz, la tranquilidad y la estabilidad para los pueblos. Sin ellas no puede haber desarrollo ni mucho menos crecimiento. La hambruna, miseria y desolación serán secuelas tanto para Ucrania como para la propia Rusia. Pero ellos no serán los únicos dañados, sino toda Europa y el resto del mundo, en mayor o menor medida, sufrirán las consecuencias de esas violaciones de derechos humanos elementales, vitales, genocidas y pasibles de ser sancionados como crímenes de lesa humanidad. De allí que la declaración de paz y cese de las guerras cobre mayor importancia. Como miembro del HWPL, International Law Peace Committee, me siento hoy más comprometido con esa heroica y permanente lucha por la paz. La declaración es una clara respuesta a esa necesidad. Sigamos trabajando hasta lograrla. Su introducción en la Asamblea General de las Naciones Unidas, como lo insta nuestro presidente Man Hee Lee, es perentorio y es un desafío para todos los hombres de ley y mujeres que trabajan por la paz y la justicia en este mundo. Saludos a todos y mucho éxito en el evento. Up next, we have Igor Severov, who is a journalist and lawyer and an HWPL publicity ambassador from Ukraine. He will speak on the action plan of the DPCW for the cessation of the war in Ukraine and world peace. Шановні посланники миру, радий вітати всіх у цей визначний день. Декларацію про мир та припинення війн DPCW фактично є першим міжнародним документом, в котрому кодифіковано встановлено правила миру. Зокрема, як не допустити війни та конфлікти, діючи на упередження, як врегулювати діючі конфлікти мирним шляхом, а також як створити умови для побудови стійкого, сталого та тривалого міжнародного миру. 10 статей та 38 пунктів Декларації миру DPCW фактично повністю співпадають із статутними цілими ООН. Отже, Об'єднані Нації та Декларація миру DPCW мають об'єднати зусилля. Що пропонує Декларація миру DPCW для припинення війн? По-перше, це визначальний принцип культури миру, котрий закріплено у статті 10 DPCW. Культура миру – це не тільки дієвий інструмент безконфліктного врегулювання, але й вагомий чинник для недопущення конфліктів. Країна, котра дотримується високого рівня культури миру, не буде користуватися погрозами, шантажем та тим більш не буде застосовувати військову силу в міжнародній політиці. Країна культури миру не буде припускатися мови ворожнечі та інших провокацій, буде діяти злагоджено та не припускаючись крайнощів чи емоцій під час ухвалення рішень. Культура миру є також вагомим чинником задля досягнення цілей стійкого мирного розвитку. Другий принцип DPCW – принцип поваги до прав корінних народів та нацменшин, забезпечення свободи релігій, а також дотримання суверенітету та територіальної цілісності держав та непорушності кордонів. Усі ці позиції чітко та подробно
зазначена в статтях 3, 4, 5, 7 та 8 Декларації DPCW. Зокрема, це дозволяє нівелювати ризики конфліктів як на міжнаціональному та міжетнічному, міжрегіональному ґрунті, а також на релігійній основі. Кожен народ має право на самовизначення, а форми реалізації цього права можуть бути різними та виявлятися на основі вільного вибору народу. Принципи свободи та демократії в розвитку кожного народу є вагомими чинниками для недопущення конфліктів. Наприклад, кримські татари, як і українці, є корінним народом України. Гарантом прав та свобод кримських татар є українська держава, бо Крим – це Україна. Третій принцип DPCW – забезпечення розвитку мирної економіки, котра орієнтована на стійкий розвиток, а також згортання економіки, що заснована на виробництві зброї. Стаття 2 Декларації DPCW чітко закликає до поступового згортання світового виробництва озброєнь. Зброя на практиці може бути важливим засобом для забезпечення надійної національної оборони, але підкреслюю, зброя може тільки обороняти країну. Втім, зброї значно недостатньо для побудови стійкого та тривалого миру. Тим більше взагалі-то виробництво зброї нерозривно пов'язане із попитом конфліктів. І до тих пір, як у світі тривають конфлікти, на жаль, до тих пір буде зберігатися попит на зброю. У той же час мирні галузі економіки, вони звужують сферу впливу різних конфліктів, знижують залежність від попиту на зброю, а головне, є визначальним фактором для стійкого розвитку як країни, так і, зокрема, для розвитку людського капіталу. Наприклад, сприяючи освітньому, технологічному, культурному, духовному та іншим сферам розвитку суспільства. Ну і слід зазначити також те, що Декларація DPCW особливо підкреслює заклик до ліквідації зброї масового враження, будь-то ядерної, термоядерної, хімічної тощо. Цей процес має відбуватися через загальне роззброєння та шляхом багатосторонніх переговорів, відкрита, прозора, через діалог та без жодного примусу чи ізоляції. Прикрий прецедент КНДР красномовно свідчить, наскільки небезпечна є міжнародна ізоляція фактично ядерної держави. А головне, що денуклеаризація на практиці починається рухатись тільки саме з покрокових переговорів, наполегливо, мирно, а не через тиск або ізоляцію. Україна, а також Білорусь та Казахстан показали приклад ядерного роззброєння з самого початку відновлення своєї незалежності. І дуже важливо для миру цей процес послідовно продовжувати та розширювати, будь-то в північно-корейській денуклеаризації, будь-то в припиненні ядерної програми Ірану, а також необхідно продовжувати подальші переговори про скорочення ядерної зброї, котрі ведуться між США та Росією. І взагалі, в світі потрібно суворо дотримуватися діючого режиму ядерного нерозповсюдження, щоб надалі кількість ядерних держав у світі у подальшому тільки зменшувалася. І цей процес загалом стосується не тільки ядерного роззброєння, а також щодо ліквідації інших видів зброї масового враження. Ядерна зброя та взагалі зброя масового враження є сумнівними як з точки зору оборони, так і як засіб стримування. Ядерна зброя не повинна також перетворитися в інструмент шантажу у міжнародній політиці. Організація Об'єднаних Націй має юридично визнати Декларацію миру DPCW та скористатися запропонованим нею інструментарієм. Міжнародний юридично зобов'язуючий документ на основі принципів Декларації DPCW має бути ухвалений. І проект такого міжнародного документу не тільки розроблено, але й вже навіть спрямовано до секретаріату ООН. До того, міжнародна миротворча недержавна організація HWPL, котра очолювана енергійним та наполегливим лідером миру Лі Манхі,
героїчним ветеранам Кримської війни 50-53 років, звертаються до ООН із петицією із закликами ухвалити міжнародний документ на основі принципів декларації DPCW і прохання до усіх учасників нашої конференції підтримати цю петицію, а також сприяти її повсюдному розповсюдженню. Ну і на завершення зазначу про важливість міжнародної підтримки. Міжнародне співтовариство рішуче засудило агресивну війну, котру розв'язано зараз проти України. І підтримка міжнародної спільноти для нас має дуже важливу та визначальну роль в національній обороні, котру мужньо та впевнено тримає український народ. Отже, міжнародне співтовариство взагалі-то може припиняти війни або навіть не допускати війни, але тільки при условії, коли консолідовано та скоординовано об'єднує спільні зусилля. Найголовніше тільки в тому, щоб цю міжнародну консолідацію в інтересах миру тримати, зберігати, розвивати, а також постійно поглиблювати та розширювати. Декларація миру DPCW має величезний потенціал такого світового єднання. В сучасному глобальному світі для вирішення багатьох сучасних проблем та протидії глобальним загрозам одних тільки національних зусиль держав часто виявляється замало. Кожна країна має прагнути ставити міжнародні інтереси навіть понад власні національні інтереси. Особливо, коли міжнародні інтереси спрямовані на загальне благо, у той час як національні інтереси іноді у якихось крайніх або радикальних прикростях іноді бувають навіть егоїстичні або протекціоністські. А є також великі цілі, для вирішення котрих потрібна міжнародна підтримка. Одним з таких завдань є велика мета миру. З нами мир. Дякую за увагу. Thank you, Igor Severov. Up next, we have Romel Santo Diaz, president of the Dominican Federalist Foundation, who will speak on the topic of ending the war in Ukraine and implementing the DPCW for world peace. La declaración de paz y cese de guerras, impulsada por Cultura Celestial, Paz Mundial, Restauración de la Luz, constituye el documento más idóneo en estos momentos para orientar los diálogos y las negociaciones promovidas por el conjunto de países de Europa, así como también por Inglaterra, Francia, quienes han jugado un papel relevante en este proceso de búsqueda de acuerdos en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hemos sostenido desde HWPL que la declaración de paz y cese de guerras es una guía perfecta para diseñar un esquema de diálogo global que conduzca a evitar el surgimiento de una tercera guerra mundial como consecuencia de las acciones desproporcionadas de Rusia en territorio ucraniano. Definitivamente es una preocupación mundial buscar urgente una solución a esta crisis, en virtud de que la cantidad de ucranianos víctimas de crímenes de guerra, de agresión y crimen de lesa humanidad manda a que la solución de este conflicto sea ventilada a través de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, o en su defecto por la Corte Penal Internacional, que desde ya el presidente de Ucrania ha apoderado y ha denunciado ante la Corte Penal Internacional la actual situación de tensión y de crímenes cometidos a la población civil en Ucrania por parte de Rusia. Desde WHPL hacemos un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para que active su Consejo de Seguridad en la búsqueda de discutir una agenda que conduzca a una solución basada en el diálogo, la negociación
y la diplomacia, como debe ser desde las Naciones Unidas. WHPL entiende que el documento que mejor complementa con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y con el propio Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya es la Declaración de Paz y Cese de Guerras. Esta declaración en estos momentos tiene una vigencia extraordinaria y para nosotros es importante difundir su contenido y llamar a los países que integran la comunidad caribeña a que presten atención, promuevan, asuman y difundan el contenido de la Declaración de Paz y Cese de Guerra, un documento trascendental que en estos momentos ejercería una influencia muy positiva como fundamento para la búsqueda de soluciones en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, que se necesita mucha diplomacia y mucha negociación. Es un instrumento perfecto, repetimos, para la obtención de una solución efectiva. El Consejo de Seguridad debe actuar con urgencia y producir una resolución que oriente hacia dónde debe conducirse las Naciones Unidas en la búsqueda de mediación y de negociación en este conflicto que mantiene al mundo en un estado de tensión. La Declaración de Paz y Cese de Guerra debe ser la guía, debe ser el fundamento para definitivamente terminar con esta crisis que tiene un impacto global en estos momentos y muy especialmente en los países del Caribe, donde se ha reflejado mucha preocupación por lo que está sucediendo en Ucrania en medio de la crisis entre Rusia y este vecino país, donde se han originado desplazamientos masivos de personas hacia países vecinos. La paz, la seguridad, la democracia, los derechos humanos deben ser protegidos y deben ser puestos en primer lugar en la agenda que procura una solución a este conflicto y que, repetimos, debe estar basada en la Declaración de Paz y Cese de Guerras, impulsada por Cultura Celestial, Paz Mundial, Restauración de la Luz. Thank you so much for your heartfelt speeches. Having heard our guest speakers today, I'm sure everyone has had a chance to hear about the DPCW, and we can stand in solidarity for the need to enact an international law for peace and to create tools to bring war to an end. The DPCW has statements designed to eradicate war at its source and to create a dependable, lasting peace. The first is conflict prevention, the second is settlement of conflicts, and the third is to maintain lasting peace in the world. With world peace in mind, I will introduce our first practical activity so we can participate in this work together. This is the Legislate Peace signing campaign to support the DPCW. As part of the Legislate Peace campaign, citizens in 176 countries signed to call for the implementation of the DPCW as a provision of international law. We will send the text of the DPCW to all participants so that you can read thoroughly at your leisure. Therefore, we thank you for your support. The DPCW support can be expressed by signing. There are several ways to sign. The first way, there is a special signature form for officials where you have to indicate your name, position, and sign in support of the DPCW. The second way, this is a support at the state level, for example, from the Ministry of Foreign Affairs or the Parliament. The third way, this is an online signature on the HWPL website. Here, every citizen can send their signature and support in 1 minute or less. We would be grateful if all participants would share this link for online signatures on social networks. We will email all participants with details, instructions on these 3 ways to support the DPCW. All these signatures will be used to call
on the UN to adopt and implement the international law on peace and the cessation of war. We hope that, thanks to your help and consolidation of world efforts, peace will be restored in Ukraine and around the world. Please prepare a piece of paper with written on it, "No war and peace for Ukraine." We'll take a photo after the next message. Up next, let's listen to the peace messengers from Antigua and Barbuda and Dominica and Indonesia. Greetings from the Caribbean. Hello, world. Please allow me to adopt the protocols already established, except to convey a special greeting to all the distinguished speakers in this global event. Now, heavenly culture, world peace, restoration of light deserves the highest encomiums for its indefatigable work in promoting a world based on the ideals of peace and justice. Distinguished colleagues, the war in Eastern Europe is reminding us that human civilization, for all its glorious advances in several areas, still nurtures devilish designs of destruction. How ironic and tremendously calamitous it is that we are seeking to colonize distant worlds, but can't even live in peace in ours. I'm often regrettably reminded of lines from W.B. Yeats's poem, The Second Coming, quote, "Things fall apart, the center cannot hold, mere anarchy is loosed upon the world, the blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity," end quote. But it is not just tanks and missiles that are on the front lines. Ethical journalism is also there, providing a bulwark for the truth. The work of journalists is as important now as it has ever been, because the truth, fairness, and integrity in reporting is what stands between a world of reason and a dystopian Orwellian reality. My colleagues must continue to shine the probing light into the crevices where the purveyors of misinformation and disinformation seek to prey on the unsuspecting. Truth and balance, avoiding tendentious reporting, saying what we know and what are still seeking to ascertain. These are all time-honored tenets of journalism we must hold sacrosanct. We must do this as unstintingly in wartime as we do when the peace comes, and we all hope that it will be soon. It has been famously said by Havelock Ellis, quote, "There is nothing that war has ever achieved that we could not better achieve without it," end quote. Thomas Mann was pointedly perspicacious when he said, quote, "War is only a cowardly escape from the problems of peace," end quote. It was my seminal honor to address this event. Peace be with you. Muy buenas tardes. Quien le habla, Máximo Anico Guzmán, primer vicepresidente de la Organización Dominicana de Estudios y Promoción de las Relaciones Internacionales, ODEPRI. Propicio es el momento para pronunciarnos desde el primer Santiago de América, República Dominicana, y expresar en tiempo de pruebas que nunca debemos perder la esperanza a fin de lograr los mejores propósitos de vida, como es el caso de la inminente necesidad del cese definitivo de la guerra en Ucrania, la inviolabilidad de la vida es un derecho que nace desde el momento mismo de la concepción de la humanidad y la existencia del propio universo, consagrada incluso en las propias constituciones y tratados internacionales celebrados entre los diferentes estados y naciones del mundo. Hacemos un vehemente llamado a la cordura y de apaciguar las aguas, deponiendo y dejando atrás esos impulsos negativos que han originado innecesariamente conflictos bélicos y la pérdida de vidas humanas en demasía.
The Russia-Ukraine war must end immediately. Let's put diplomacy seriously in order to get a permanent ceasefire agreement in order to lead to real peace. All misunderstanding should be ended immediately and a new lift should be opened in order to reach a meeting point for both parties and the end the dispute by continuing to establish continuous communication between Russia and Ukraine. Stop the fall of civilian victims, women and children, as well as refugees who continues to surge. We must tread a new era toward eternal peace. May God protect us all. Amen. I am Wawan Purwanto, academician from Indonesia. Thank you very much. Thank you for the peace message. I pray for an end to the war in Ukraine, for the restoration of peace, and for world peace. I implore all our listeners and guests to actively participate in this work of peace. Today's event is just about complete. For this last part of the conference, we will take a photo together. This will be a commemorative photo, so please adjust your cameras so you're seen well. First shot will be a normal photo. Let's practice first. Everyone, please smile. Okay, now we will take our first photo. Please look into your camera and hold your smile. We will count for about 10 seconds. Everybody ready? All right, smile. Okay, that's been 10 seconds. Thank you so much. Next, please, if you can't, write "No War" and "Peace for Ukraine" on a piece of paper. You have a few seconds to do that. And what we'll do is we'll hold this paper so it can be seen by the camera. And once again, that will be a piece of paper that says "No War, Peace for Ukraine" on a piece of paper. We'll hold this so that can be seen by the camera. So first we will shout "No War, Peace for Ukraine" for our next shot. So we'll hold for 10 seconds once again, and we'll practice first, just like last time. So first we'll say "No War," and then everybody please say "Peace for Ukraine" and raise your paper so that it can be seen by the camera. If everybody's ready, we'll do this for real. All right, everybody, on the count of 3. 1, 2, 3. No war, peace for Ukraine. All right, and that's been 10 seconds. Thank you so much for participating. And we will have one final picture. In this next picture, we will all hold our index finger up as shown, and we will shout, "We are one." Can we practice this first? All right, so we're going to say "We are one" together. 1, 2, 3. We are one. All right, pretty good. Okay, this time we'll do it for real. I'll count to 3. We'll do "We are one," and then we'll hold for 10 seconds. If everybody's ready, 1, 2, 3. We are one. All right, that's everything. Thank you, everyone. And with this, we'll conclude the International Conference on Peace, Restoration in Ukraine. I would like to give a big thank you to all of our participants, a huge thank you to our audience, wherever you are in the world, and thank you to our volunteers who made this event possible. I've been Daniel Sinclair, your host and moderator for today's event. Please take care, stay healthy, peace, and see you all next time.